Hello everyone, myself Lokesh Shanpi. I am Assistant Professor, Department of Commerce, Government Arts and Science Autonomous College, Karwar. In this session, I am going to explain under Indian financial system, the concept is the components or structure or types or classification of financial system. ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಗಳು. So firstly, the meaning of Indian financial system. The financial system of any country which consists of classifications under financial institution, financial market, financial instrument and financial services. This financial system is the main part of the running the economy smoothly. The financial system provides the flow of finance in the economy which leads to the development of the country. This financial system shows the strength of the country. The Indian financial system is combinations of financial institution, financial market, financial instrument and financial services to facilitate the transfer of funds, and it provides a payment of mechanism for the exchange of goods and services. It is a link between savers and investor. ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿತಾಯದಾರರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ the components of financial system. ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 4 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ನಂಬರ್ 1 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. The firstly, financial institution. Under the financial institution, broadly classified into 2 types: banking institution and non-banking institution. Under the banking institution, there are classified further into 2 types. Number 1, commercial bank and cooperative banks. Again, commercial bank, there are classified into further 4 types. One is public sector, another is private sector. Number 3, RRB, rural regional banks. Number 4 is foreign banks. Next, under the non-banking financial institutionally, further classified into 2 types. One is DFI, development banking financial institution, and number 2 is non-banking financial institution. Under the DFI, number 1, development banks, there are classified into further 2 types. One is all India and state level. Number B, investment institutions like LIC, GIC, UTI. LIC ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, GIC ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, UTI ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ C, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ NBFI, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್. Next, I am moving to another classification, financial market.
Under the financial market, there are classified into two types. Number 1, money market. Number 2, capital market. Under the money market, there are various money market instruments are there. Number 1, call money market, treasury bills, commercial bills, commercial paper and certificate of deposits. Next, capital market. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಗಳು. Under the financial instrument, there are classified into further 2 types, one on the basis of term and another basis of type. Under the terms ನಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ and long term. Next, on the basis of type, classified into further 3 types, primary securities, secondary securities and innovative instruments. Under the secondary securities ನಲ್ಲಿ equity shares, preference shares and debt ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1, ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಂಡ್. ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಸಿಂಗ್, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, housing finance, insurance and lastly factoring. Under the fees based ನಲ್ಲಿ merchant banking, credit banking, stock broking and lastly merger. This is we can explanations about components or structure or classification or types or kinds of Indian financial system. Now I am moving to explain of each and everything. Classifications of financial system. Number 1, financial institution, financial market, financial instrument or financial asset and financial services. Number 1, financial institution. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. Financial institution or intermediaries who facilitate the smooth functioning of the financial system by making investors and borrowers meet. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವವರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದಾರರಿಂದ ಉಳಿತಾಯದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, under the financial institution broadly classified into further 2 types. One is banking institution, number 2 is non-banking financial institution. So under the classifications of financial institution broadly classified into maybe on the depend on the different authors. Regulatory financial financial institution, intermediaries financial institution, non-intermediaries financial institution and others. As the term intermediaries, the intermediate between savers and investors by the lending the money as well as mobilizing the savings. And non-intermediaries means LIC, UTI, GIC, some of the NBFI in India. So here some of the financial institutions in India such are we know that Reserve Bank of India, Commercial Bank, Indigenous Banker, Financial Agencies, Development Banks, Insurance Company, Mutual Fund,
finance company, merchant banking institution, pension fund, discount houses and acceptance houses. These are all the some of the financial institutions in India. Next, number 2, broadly classified into number 2, financial market. The financial market is a negotiated loan market, and open the negotiated loan market is a market which lenders and the borrowers personally negotiate the terms of the loan agreement. On the other hand, the open market is an impersonal market in which standardized securities treated in the large volumes. The financial market is a nutshell the credit market catering to the various credit needs to the needs of the individual, links, institution. Credit is supplied both on a short term as well as long term. Financial market ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಗಳ ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ನಿರ್ಧರಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಲದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಬೇಸಿಸ್, credit requirement of short term and long term purpose, financial market are divided into two types. Number 1 is a money market, number 2 is capital market. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಎರಡನೇದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಈ money market and capital market explained in the next chapter, chapter number 2. Next, the most important third instrument is financial instrument or assets or securities. This is an important component of the financial system. The financial instrument or the monetary contract between the parties. The product which are traded financial market are financial assets, securities or other type of the financial instrument. Financial instrument can be real or virtual document representing the legal agreement involving in any kind of monetary value. Equity based financial instrument represent ownership of an asset. Debt based financial instrument represent a loan made by the investors to the owners of the asset. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ financial instruments such as financial claim, financial assets and financial securities. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಆಫ್ periodical payment of certain sum of money by way of principal, interest or dividend payment relates to financial assets depending upon the nature of financial instrument. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಿಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಆಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನದ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 is a money market instrument. Next, number 2 is capital market instrument. This money market instrument and capital market instrument discussed in the next chapter. Next is another important component is the financial services. The financial services, it consists of services provided by the asset management and liability management of the company. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ದೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ to determine the functioning or financing combinations and extend their professional services up to the stage of servicing lender. ಯಾರು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಫೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So such are these are all the various types of the financial services. And finally, the structure of Indian financial system about a financial system of the system which allows exchange of funds between investors, lenders and borrowers. Indian financial system operate at national and global levels. They consist complex, closely related services market and institution intended to provide efficient and regular linkage between investors and depositor. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯದಾರರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ತಲುಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಲವಿದ್ದಂತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.